ප්‍රශ්න නැති හින්දා මම එකක් හිතුවා. දැන් කොහොමද චේතනාව කියන්නේ කර්මය කියලා කියනවනේ. ඒ වුණාට දැන් විපාක සිත්වල චේතනා චෛසිකය තියෙනවනේ. ඔව් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ? විපාකයේ ඇතුළේ චේතනාව තියෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නයක්. මේක හොඳයි නේද? ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. So there is this quite well known, I think well known saying by the Buddha, which basically goes like, it is the volition that is the karma. So then if you know Abhidhamma, there is something called resultant mind, but the resultant mind, that is like fruition, what normally we say that is karma, and the karma is a result of fruition. So there is something called resultant mind, or fruition mind. A resultant mind has also chetana or volition. So then how does that go together? අපේ මේ මිනිත්ට අඳින්න පුළුවන්. පුනීත්. බෝඩ් මම මේක ඇඳලා දෙන්න ඉස්සලා They need to draw something on the board. මේක දුන්නා. Wants a book. No, he wants it. නෑ මේ මට මේ Ramdu ඉස්සෙල්ලා ඇඳලා දෙන්න. අර Okay. Like copy from board. Ramdu is going to copy it on the board. හරි මේක හලෝ බෑ එළිය වෙන පැනන්නේ අද්දේශ මෝහ චේතනා මේ තුනේ චේතනා චේතනා බික්කේන කම්මං බික්කවේ සංඛාර ඒක වැඩි වෙන්නේ. So this drawing is something like a flag. So at the if you have the pole on which the flag is on the left side and the flag is fluttering towards right side, it's a triangular kind of flag. So on the base where the pole is, there is non-greed, non-hatred and non-delusion as the three kind of bases or the holding part. Then they come together to a smaller triangle which is inside the bigger flag, which is volition or chetana. Then there is a big triangle that uses the same basis but a bit further, which has the pointing to the right is kamma, and the outlying triangle that goes the longest to the right has the point that is on the right is sankhara or volition, or mental formation. Then kusala akusala. So this we can even put because non-greed, non-hatred and non-delusion, those are the wholesome roots. So if we put the non in brackets, the same applies for the unwholesome roots. So then we have greed, hatred and delusion. චේතනාවක් අපිට මේ කුසල අපි තුල තියෙන නිසා. So it is because of wholesomeness or unwholesomeness being there within us that has something to do with volition. ඒ චේතනාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඊට පස්සේ. So this volition gets to operate or acts out. චේතනාව කියන්නේ මේ චෛතසිකයන් එකතු කරගන්න ගතිය. So conscious, this volition is kind of
condition which gathers or kind of collects together mental formation, mental concomitants. ඉතින් ඇතම් චේතනා අඩුවෙන් එකතු කර ගන්නවා වැඩියෙන් එහෙම තියෙනවා ඒක එකතු වෙන So this combining or like collecting together the mental concomitants or mental factors, sometimes there might be less of them, sometimes more of them. චේතනාවක් ආවා චේතනාවෙන් කර්මයක්. So once there is a volition, there is karma created out of it, like not created. Once you have volition, there is also karma. ඉතින් දැන් මේ කියන එක දැන් ඕගොල්ලන්ට හොඳට මිත්‍යා දිට්ඨිය ඇති වෙනවා. So if I talk about this way, people here, or the listeners, the audience probably will get into quite strong wrong way. ඔව් කර්මය කියන එක කර්මයට සිතක් නැහැ. So there is not a mind that is kind of equated with karma. ඒකනේ There is හොඳම no මිත්‍යා mind දිට්ඨිය ආදාරින් there is no mind for karma, but if I say it like that, most definitively people will fall into a really strong wrong way. ඒකට චෛතසිකත් නැහැ. So also, especially if you consider the Abhidhamic terms, like there is a specific number of like listed kinds of minds, so none of them is called karma mind. So that's what Dhamma says, and there is also there is like specific number of different mental factors or mental concomitants, so none of them is called karma concomitant. ඒකට රූපෙකුත් නැහැ. So there is also, if you consider materiality, that has also lists like that, none of them is called ඔච්චර karma වටිනවද? material. ඔච්චර වටිනවද? හිතක් නැහැ, චෛතසික නැහැ, රූප නැහැ, වැඩක් නැහැ. අන්තිම හොඳ ඒක. So then you think it's not a form, they're like a material thing, it's not a mind concomitant, it's not a mind, so then it must be something really special or whatnot. ඇයි මම මේව කිව්වේ? So ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. why I'm talking about this? ඕගොල්ලන්ට ටිකක් ඇහැරවන්න හදන්නේ මේ. නිදාගෙන ඉන්න එක ඇහැරවන්න. නිදාගෙන ඉන්නේ. Oh, මේ බණ අහනවා කියලා නිදාගෙන ඉන්නේ ඇහැරවන්න මම මේ කියන්නේ. so I am saying this to wake you up, because some people tend to start getting sleepy or outright nodding asleep while listening to the Dhamma talk. So I want to wake you up by saying these like outrageous things. ඒ කර්මයේ හිතක් හෝ විඥානයක් තියෙනවා කිව්වොත් ඉපදෙන එක ආත්මයක් වෙනවා. So because if you say there is a consciousness or එහෙම නැත්නම් චෛතසිකයක් තියෙන mind රූපය. for the karma, then what happens at birth, then it would mean there is some kind of self, self existing. එතකොට මේ බුදුදහම ආත්මයක් හදන එකක් නෙවෙයි. So but the Buddha's teachings is not teachings about a self, or you can think about it a bit like a soul, but it's kind of only giving that idea. But Buddha's teaching is not teaching of some kind of self, or not teaching of some kind of soul. මේ ස්කන්ධ පංචකේ මොනවාක්වත් යන්නේ නැහැ කිව්වා එහාට. Because from this set of 5 aggregates, nothing goes there. ඉතින් එහාට ගත්තේ මොකද්ද? එතකොට So then what's there, what is it getting? දැන් ගියේ කර්මය. So that's the gone karma. ඒ ආවේගශීලී ස්වභාවය. But it is just the nature of this kind of momentum. කර්ම
කර්ම ආවේගය කියන එක ඒක අපිට කම විසේ අචින්තයයි. කර්මය ගැන අපිට කියන්න බෑ මොනවාක්වත්. So කියා දෙන්න දැනෙන්නේ. anyway, there is this set of things that are called achintya or unponderables or unthinkables or imponderables in the Buddha's scriptures. So one of them is actually the workings of karma. Karma itself is this field which is really unthinkable. දැන් මේ කර්මය කියන එක මේ ප්‍රතිසන්දියක් ගන්නවා. හැබැයි කර්මය කුසලයක් වෙනවා, කර්මය විපාකයක් වෙනවා. So in a way the karma is leading or going into for the relinking, and also concept the karma is wholesome or unwholesome and like vipaka. කර්මය කුසලයක්. Oh, ඒතර කර්මය කුසලයක් වෙනවා, කර්මය විපාකයක් වෙනවා. so out of the karma, what happens is wholesomeness, and what happens is also a result. ඒ ධම්මදක්ඛිතාන්තවල කිව්වේ චේතනාව කර්මයක් කරනවා, ඒ චේතනාවම විපාකය හදනවා. So it is as Venerable Dhammarakita said, as it was part of the question. So if we have a volition, the volition so the volition gives conditions karma, and the volition also conditions or gives rise to a result or a fruition. ඉතින් දැන් කර්මයක් කරන්ද මේ චිත්තචෛතසිකයම මොනා කරනවා? If a karma, or actually it means real action, so if a karma is to happen, you need a mind and mind concomitants. ඒකෙන් නිපදවෙන්නේ තයි චිත්තචෛතසිකය තමයි. And what happens from that is again a mind and mind concomitants or mind factors. ඉතින් ඒක දිගටම පවත්නවා. දැන් අපි කියනවා මේ භාවනා කරනවා කියලා. And this is like a ongoing process. So let's say one is meditating. ඉතින් හොඳ කම්ම හදන්න. So good kind of karma is being produced there. එතකොට දැන් ඒකේ හොඳ කර්මයක් නේ ඉපදිලා තියෙන්නේ. So now from the meditation, this good karma has been produced. දැන් walking meditation කරන sitting වගේ ඉඳ ගන්නවා නයි විදිනවා ඉඳ ගන්නවා. Walking like right left, standing, turning, right. So walking meditation, then in the sitting meditation, and watching the breath or whatnot. So then within that, good kind of karma is being produced. චේතනාව දැන් තියෙන්නේ සතර ඉරියව්වෙම මේ වැඩ කරගෙන යන කරන එක. So the chetana or volition there is like keeping or maintaining the practice there within whatever is in all four positions, just maintaining the practice. හොඳම අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ තමයි නිපද වෙන්නේ. So within that really good kind of non-greed, non-hatred and non-delusion is being produced. හොඳ කර්මයක්. So this is really a good karma. ඉඳගෙන ඉන්නේ දැන් භාවනාවේ නැත්තම් සක්මනේ. So either the meditator or the yogi is either practicing walking meditation or sitting meditation. දිට්ඨි විසුද්ධියට සිතපත් වුණා. So let's say this practitioner has attained the purification of being. කර්මයක් කළා හොඳට විපාකයේ මේ දිට්ඨිය පිරිසිදු වුණා. So the result of maintaining and continuing the practice, so result of that, the resultant of that is attaining the level of purification. බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරපු එක තමයි ක්‍රියාත්මක වුනේ. So what the Buddha was talking about teaching, that was put into action, and that like
actualized. සම්මාදිට්ඨිය හැදෙන එක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. So what was put in action and what actualized is this way that leads up to the purification of will. සම්මාදිට්ඨික භාවන්තං ලබතේ දිට්ඨි උජ්ජවා. So හොඳම then දිට්ඨිය. there is comes quoting this says this straightening one's view leads to attainment of right view. හොඳම එකන්නේ විපාකයේ හොඳම එකක් ලැබුණේ. So that means you have gained a really good kind of result. හොඳම චේතනාව හොඳම විපාකය. Very good kind of volition, a very good kind of result. එතන හැදෙන චේතනාව අර ඉස්සෙල්ලා චේතනාවට වඩා ප්‍රබලයි. But at that one, the kind of volition that is there in connection with the result, that kind of volition is much stronger than the former volition. දිට්ඨිය පිරිසිදු වුණා කියන එක ඒක මොකද්ද? දිට්ඨිය පිරිසිදු වුණා. So what do we mean when we say the view got purified? නෑ නිකම් දිට්ඨිය දැන් දිට්ඨිය හොඳටම සම්මා දිට්ඨිය ඒකවල හොඳටම දිට්ඨිය විසුද්ධියක් ඈ. දිට්ඨිය තියෙනවා. දිට්ඨිය පිරිසිදුයි. දිට්ඨිය විසුද්ධියකටපත් වුණා. So there is a view, really good kind of view, and that and there is this purified view. අතන දිට්ඨියකින් එකලේ. කියන්නේ සක්මන් කළේ ඉඳගත් ඔක්කොම ඒවත් දිට්ඨියකින් එකලේ. ඒ දිට්ඨිය දැන් ඒතකොට හොඳ දිට්ඨියක්. So this walking and sitting has been done with this good kind of view, and that kind of view got really purified. ඒතකොට දිට්ඨි විසුද්ධියටපත් වුණාන් පස්සේ මේ දැන් මේ දිට්ඨිය කියන්නේ එක මේ සිතේ තියෙන චිත්තචෛතසිකයන් වෙනත් ආකාරයකට පරිවර්තනය කළා. So by that, what is meant, the way in which the mind and mind factors are operating has been changed. So if you say that the attainment of purification of view has happened, the way in which mind and mind concomitants are operating has been changed quite a lot. ඉස්සෙල්ලට වඩා මේ විපාකේ ලොකු පරිවර්තනයක් කළා. So comparatively from what was happening before, the resultants that are happening are quite stronger and different. දැන් යම් කිසි කෙනෙකුට දිට්ඨි විසුද්ධියට ආපු එක්කෙනෙකුට කියනවා මේක එහෙම නෙමෙයි මේම යෝගයෙන් වැඩන්නේ. කොහොමත් පිළිගන්නේ. අන්න පරිවර්තන වෙලා ඉවරයි. හොඳටම පිළිසිදුලා ඉවරයි. දැන් කියනවා දැන් ඕක කරලා ඕකෙන් වැඩක් නැහැ. ඕකෙන් ඕම එන්නේ නැහැ. walking එකෙන් sitting එක වැඩක් නැහැ. ඔය නිකන් ඔයගොල්ලෝ මානසිකව විතරයි කියලා. ඒ දිට්ඨියට ආපු එක්කෙනාට එහෙම කිව්වට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. නැති එක්කෙනෙකුට කිව්වට පිළිගන්නේ. So like I was saying, like some people, they don't believe too much in meditation or think some ways of meditation might be wrong or something. So people might be saying like, well, this walking and sitting, why you do that? It is like good for nothing and whatnot. So before coming to the purification of view, if you listen to those, it might like undermine you or change you, or it might do something with your attitude and or the practice. But after getting to the level of purification of view, that is not longer the case. ඒක පටන් ගත්තේ No longer the case. It's like a person that has gotten up to the purification of view is kind of impervious to this kind of thought. පටන් ගත්තේ චේතනාවෙන්. චේතනාවක් නැත්නම් ඔකට වැටෙන්නේ. So, but this all started with some kind of volition, because without volition one cannot get into this. දැන් එයා එතකොට යම් කිසි සාසනේ ලද්දස්සාසෝ ලද්දපතිට්ඨෝ හොඳට පිළිහිටලා තියෙනවා. Because it's been stated somewhere that this level of purification of view is such a person can be said that has tasted the Buddha's teaching and got established in the Buddha's teaching. ඒකට ආපු හැටි
ආයාට තියෙන ගොඩක් අත්දැකීම්. Hmm? ලොකු අත්දැකීම් ගොඩක්. So actually that person has this, there are these like quite important first and experiences, and the person that has attained the purification of view has many of them. ඒ ලබාගත්ත අත්දැකීම් කියන චේතනා හරිම පිරිසිදු. ඒවා එක්ක තව එකක් මිශ්‍ර කරන්න බෑ. So these kind of experiences, first and experiences that are there within the purification of view level, these other kind of volitions cannot kind of really mix up with them. ඒවා ඉතින් ඒක සමුදය වය ධම්මානුපස්සීව, සමුදය ධම්මානුපස්සීව, සමුදය වය ධම්මානුපස්සීව. දෙකක් කියනවා. සමුදය වය තුනම එකට කියනවා. ඊට පස්සේ සමුදය වය ධම්මානුපස්සීව තුනක්ම කියනවා. දැන් සමුදයක් හට ගන්නවා තියෙනවා. වයක් තේරෙනවා. ආයෙ මොකද හට ගන්න වයක් තේරෙනවා. ආයෙ තව මොකද එකට කියන්නේ. So this Lokanga usually equates this level of purification of view with the part of Satipatthana Sutta, which is there all through the sutta, that is the sutta on establishments of mindfulness. There's this refrain at the end of each section, which has this part about internal, external and both, and arising, passing away and both. So Lokam says there is like one dwells seeing the arising of something, or one sees the disappearance or passing away of something, but then the last line is arising and passing away. So why is it mentioned like that as a third item on the list? තුනක් කියලා තියෙනවා අන්තිමට. සමුදය වය ධම්මානුපස්සීව. So Lokam is like asking us why is it mentioned as an extra list, because it seems like it's like just the two before together, so one might think it's not necessary to put it as an extra thing there. What is that extra thing? Hmm? What is that extra thing? He says, if I simplify it, is one sees the arising is one thing, why sees the passing away is another thing, and the third thing is he sees the arising passing. No, Yeah, but but it's like in Pali is one word, totally arising. but රතිපට්ඨානේ බලන්නේ. But the third one sounds like it's just you put together the before one. So Lokamdo is basically asking what is the point of putting the third one there if it seems like it is just the first two together. මොකක්ද මේ භාවනාවට සතිපට්ඨානෙන් බලන්න ඕනේ. සතිපට්ඨානේ තියෙන ගන්න. උපමාවක් කිව්වොත් මිනිත මට අර කියන්න බෑ ඊළඟට. So Lokan says, if you know the text of Satipatthana Sutta, then it becomes very clear. So Lokam is asking why anyway the question was why is there these two together, samudaya why Dhammanupassīva or whatever. Maybe a different stage of the insight where one way or another became more predominant. There's the stage where only the arising is more relevant, and the stage where only the passing is more relevant. There is a stage where both in the Udaya is both is coming up. කියන්නේ අර එක වෙන්නේ නැති පළක් මට්ටමේදී අර සමුදය කොටස විතර ප්‍රධානයි. වෙන අවස්ථාවේදී වය කොටස ප්‍රධානයි. අනිත් අවස්ථාවේ දෙකම තියෙනවා වගේ දෙකම ප්‍රධානයි. එහෙම නිසා මේ විදිහට. හොඳයි. එයාට හොඳයි කියන්නේ කමන්නේ. Okay, that's all, no problem. තව ටිකක් So some other idea. So then somebody suggested seeing the
dissolution within the arising. තියෙන්නේ ප්‍රඥාවටනේ. ඔව් ප්‍රඥාවට. ප්‍රඥාව වැඩෙන්න වැඩි වැඩියෙන් පේනවා. ඉතින් අවස්ථා තුනක් වශයෙන් වෙන සමුදේ පේනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. So one can see ඊට පස්සේ විනීත කියන්නේ. he has wisdom. So in a certain level of wisdom he can see the arising nature. And when his wisdom grows further, he can see the passing nature. And when the wisdom grows much more, then he can see both arising and passing at once. Nityananda ಅವರಿಗೆ විනීත එකක් කියන්නේ. නැද්ද? අයන මල්ලිකා මෑණියන් කියන්නේ. Ram asked me and I can't remember. I know he once a few times gave us the correct answer, but I can't remember. අනිත් එක එතකොට මුල තියෙන්නේ හට ගන්නවා දකින්නවා විඳලා දකින්නවා ඒක අන්තිමට මේ හට ගැනීමම එතනම හටගෙන එතන නැති වෙනවා ටිකක් ළඟින් ගියා ඒක හරි ඉතින් ඒ කියන එක සමුදේ වය පේනවා වයේ සමුදේ පේනවා වය තියෙනවනේ ඉතින් මම මේ කිව්වට වැඩක් නැහැ මේ So it's kind of useless, lost on us, but why these terms are put as a compound word is it's like understanding or understanding is better word. While experiencing something, so understanding within the arising, the passing of the arising, and likewise for the passing, seeing the arising of the passing. ඔව් ඉතින් එතකොට දෙකම පේනවා වයේ සමුදේ පේනවා So because you can use the compound for both occasions because it uses the same words, so that this arising passing means the arising of the passing or passing of the arising. වය වෙන අරමුණම දකිනවා So if one sees the object that is like just passing away or disappearing. දැන් මේ වගේ යෝගීෙකුට තේරෙනවා නම් එයා ඉහළම දිට්ඨිය ඒ දිට්ඨිය විතර පිසුදු දිට්ඨියක් නෑ. ඉතින් මේ චේතනාවේ මේ ලැබිච්ච ඵලය ඊට වැඩි හොඳ චේතනා දැන් තියෙන්නේ. So this is the highest kind, Lokas is now, this is the highest kind of view or the most correct or purified view, if you like. And the kind of, this is the highest, in a way, highest resultant or a highest fruition from the before volition. And the volition that arises together with that is very purified volition. ඉස්සෙල්ලට වැඩි හොඳ චෛතසික ඊළඟ එක එකතු කරලා වැඩි. So as Lokama mentioned that volition is in a way collecting those mind factors. So now the mind factors that are being collected now are of much higher quality than the ones before. ඒකනේ මේ දැන් සමුදේ වයනේ අජත්ත බහිද්ද. So the same part of the Satipatthana Sutta mentions, it is actually just preceding this section, is mentioning he dwells observing something externally and then internally and internally externally. දැන් සතිපට්ඨානේ දීලා තියෙනවානේ පොත්වල. ඉතින් ඒකන්ද මට ඒවත් මොකක් කියන්න බෑ ඒක. So comes is because there have been different already many books written what this is supposed to mean.
I cannot really say what I think about. දැන් අජත්ත බහිද්ද රූපේ කියන්න පුළුවන්. So now Lokambu is probably referring to the standard thing which you find in the books explaining those. So the standard explanation about external, especially external, you can accept it if you talk about the form or material. ඔව්. වේදනාවේ But then the standard definition about the external, if you consider feelings, then what? මගේ දැන් මේ කකුල් දෙකක් තිබුණා දෙකෙන් තට්ටමත් තියෙනවා කොණ්ඩක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ තේම කියලා බහිද්දව හිතන්න පුළුවන්. ඒ බහිද්ද ඒක මම දන්නේ නැහැ. That අනුමානයක් නේ ඒක අවබෝධයක් නැහැ නේ මම දන්නේ නැහැ ඊට. So because this is like explanation normally in the books is explained as externally means with some other people or objects, and internally means within oneself. So that's why Lokohamdu says the point about externally already within the contemplation of feelings. He says like the explanation would be if you see me having like knee pain or leg pain, that is because we see Lokohamdu's being in pain, that is explained as the observing the feeling externally. But Lokohamdu says actually this is not first-hand experience, it's just then what is in her Kulan English? Anumana? අනුමාන. What is Anumana? අනුමානය කියන්නේ Not as something else. What the Sherlock Holmes used to deduction, yeah, something like deduction or assumption. It's not your first-hand experience. අපි කියමුකෝ දැන් වේදනා හිතේ කොහමද? So then the third satipatthana is mind. So then how to think about this mind externally? මට හිතෙනවා මේ කැමරාව හොඳයි කියලා. So let's say I think this camera or this smartphone is a good thing. විනීත කරන මොන පිස්සුවක්ද මේක වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක විදිහට හිතුන්නේ නැහැ. So then Vinita might think it's of no use. So but then we don't think about the thing same way. So what is that? මට අජත්තව හිතුණා හොඳයි කියලා. මම ඉතින් විනීතට කියන්න ඕන හොඳයි කියලා හිතන්න කියලා. හැබැයි විනීත හිතන්නේ ලොකහාමුදුරු මූණ නරක වෙනවා. ඔව් මගේ මූණ නරක වෙයි ඒක තරහයයි කියලා විනීත කියන්නේ. So ලොකහාමුදුරු thought, oh, this is a good camera, I should tell this about this to Vinita. But somehow at that point his face was kind of blank or something. So Vinita thinks, oh, Lokohamudru while looking at the camera is kind of upset. ඉතින් අජත්ත බයිද සිතේවා කොහොමද කියන්නේ? මට So even though Lokohamudru's actual thought was I should tell him it is a good thing, Vinita's idea was that he was having bad thoughts. මට හිතෙන විදිහටම බයිද මට හිතෙන විදිහටම මාට හිතෙනවා ඇති. බුදුහාමුදුරුවෝ කරේ මට හිතෙනවා මේ ගුණ. ඔයාට හිතෙනවා ලක්ෂණ. අර පිළිම දැක්කම. ඔව් නෑ පිළිම නෙමෙයි. නිකන් බුදුහාමුදුරුවෝ කරේ මට ගුණ. විනීතට ලක්ෂණ. ලකුණු. So or another example, let's say Lokohamudru, if he thinks about the Buddha, he considers these what's called these specific qualities of the Buddha that are enumerated in this Itipisoga. So very specific qualities of the Buddha. So whereas Vinita, he thinks about the Buddha, he is considering Lakhana, or there are these different specific characteristics that the Buddha was said to have. So like we think about different things in connection with wisdom. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ගැනම තමයි
So it's about the Buddha, හැබැයි මේ අපි දෙන්න වෙනස් හිතන විදිය but we think a different way about it. මල්ලිකා මෑන් වේදන චර්යා. So even we can like බුදුන් end පින්ද up පාතයන් so in this example, let's see, Mallika also thinks about the Buddha, but what she thinks about is the like Buddha's specific behavior. ඔව් මට Chanta, හිතෙච්ච the විදිය way he නෙමෙයි. was doing things. මට හිතෙච්ච විදියටම නේ ඔය දෙන්නට හිතුනේ. So even though thinking about the Buddha, each of us had different kind of ideas connected with the idea of the Buddha. අජත්තං වාචිත්තේ චිත්තානුපස්සීය බහිද්ධා වාචිත්තේ අජත්ත බහිද්ධා වාචිත්තේ But even චිත්තානුපස්සීය. though it is like that, within the Satipatthana, the same refrain is there. He dwells contemplating, observing the mind internally, and he dwells observing the mind externally, and he dwells observing the mind internally, externally. එතකොට ඒක ධම්මානුපස්සනාවේ තියෙනවා. හැබැයි ඒවැ ලියන්නේ නැහැ කවුරුවත්. ලියලම තියෙන්නේ කායානුපස්සනාවට තියෙන අජත්ත බහිද්ධ විතරයි. So then, in the Dhammanupassana, the fourth Satipatthana, the fourth establishment of mindfulness, if you like, Sati, that is, Dhamma means like mind factors, if let's say, or mind objects. So nobody writes what that means in terms of those. That's what Lokam says. In those books explaining what is the internal and external, nobody really writes what that means. This is in the terms of the Dhammanupassana. ඔව්. Mostly they just mention it while discussing Kayanupassana, the observation or contemplation of body. ඔව්. මගේ කකුල කැඩිලා. අනේ මගේ කකුල කැඩිච්ච විදිහටම යාගේ කකුලත් කැඩිලා. අජත්ත බහිද්ධ. Solkan says sometimes explanation like this. My leg is now, I had a fracture, and just like me, the other person has the fracture or can have the fracture. Oh. So that is what is usually explained. විනීත ඒ කකුල මගේ වගේම කැඩිලා. Hmm. විනීතට ඇතිලා තියෙන වේදනාව මගේ වේදනාව වගේ නෙවෙයි. So even if that actually happens, if let's say Vinita has the same kind of fracture as me, the pain, the feeling or pain that Vinita experiences is not the same kind of pain that I am experiencing. ඉතින් මේ අජත්ත බහිද්ධ කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? So then how to like, what to say about the standard explanation or how to explain this internal and external? මේක චේතනාවට අහුවෙන්නේ ඒවා නෙමෙයි. Because these things are anyway going to be taught by the Chaitanya or Volition. හැබැයි කාටත් හම්බ වෙන්නේ බුදුහාමුදුර එක වගේ තමයි කියලා තියෙන්නේ. සිතටයි කයටයි මනසටයි හිතටයි සිතයි කයයි වේදනාවයි හිතයි ධම්මයට චෛතසිකයි තුන් හතර ගොල්ලටම බුදුහාමුදුර එකමයි කියන්නේ අජත්ත බහිද්ද. එක විදිහටමයි. But the Buddha mentioned the same refrain. So this is in the four Satipatthanas, the four establishments of Sati, that is body, feelings or experiencings, minds and mind concomitants or Dhammas. This refrain is repeated again and again. Always there is this whatnot is being observed internally, externally and internally, externally. So Oh. it is wisdom. Body is internally, externally. Both feelings internally, externally, both mind internally, externally in both, and Dhammas or mind concomitants internally, externally in both. So the Buddha state used the same thing for all the four foundations. මම කියලා චේතනා තියෙනවා මගේ කියලා චේතනා තියෙනවා. So there is a notion, the volition of I or me, and then there is volition of my or belonging to me. මම කියන චේතනාව දැන් අජත්තයි. So this volition of I or me is the internal. මගේ කියන චේතනාව තවත්
එකක් එක්ක මම එකතු වෙලා ඇදින එක. So ඒක බහිද්දයි. So the belonging to me is like on top of the idea of I. It's a kind of added up kind of volition, and that is the external one. ඔව් මම හැදිච්ච අරමුණේ මගේ එකෙන් ඉවර වෙනවා. මගේ හැදිච්ච එකෙන් මම ඉවර වෙනවා. මම හැදිච්ච අරමුණේ මගේ කියන එක ඉවර වෙනවා. මගේ කියලා හැදිච්ච එකෙන් මම ඉවර වෙනවා. චෛසිකේ අන්තිමට. So what Lokam is now saying is the me object, my object is finishing, or being finished, and this the my object, the me object is being finished. දැන් බලන්නකො අවුලක් තියෙනවනේ අපිට. ඔය අවුල නිදහස් වෙන්න බෑ දැන්. ඔය කියන්නේ නිදහස් වෙන්න ඔය ගතියනේ නිදහස් වෙන්න. So now we can see how much we are in kind of ඔය ගතිය නිදහස් thick වුණාම confusion, දික්තිය in the පිළිසිදුවනේ. thick of the confusion, and we are trying to get out of that, but it's finally difficult. ඔය අවුල නිදහස් වෙච්ච එක තමයි මේ දික්තිය හරි කියන්නේ. Right? දික්ති විසුද්ධිය කියන්නේ ඔව්. ඔය තියෙන අවුල නිදහස් වෙලා තියෙන. So this what is called purification of view is that you get out of this confusion or ticket. බුදුහාමුදුරන්ගේ සාසනේ පොඩි ටිකට් එකක් කරන් දැන් තියෙනවා. Huh? මේ සාසනේ So, ටිකට් එකක් කරන්. so it's like the Buddha's ticket ඔව්. that gets you. ඕනේ නැද්ද? No, there is in the monopoly like get out of the prison card, something like that. ඔව්. So you get out of this confusion of I and me is always running around. So the purification of being is like ticket which has gotten you out of that. සම්මාදිට්ඨියට දැන් බැස්සයි. ඒකයි ටිකට් එක. So the ticket දැන් ඔය means මේ you have දැන් now මේ ඉන්නකොට gotten out of that සම්මාදිට්ඨිය ගත්තේ situation නේ. and you are in the real what is called sammaditya or right way. ඔය සම්මාදිට්ඨියක් නැහැ දැන් අපි කවුද ඉන්නේ මොන බලන්න ඕක කියන්න ඕනේ. Up here. මට පාඩු වෙනවා. මට දානෙ ගේනවා. Laukikya way. ඈ Laukikya way. ඔය ලෞකික සම්මාදය වේපක්කා. So we don't have the real right view, so I suggested we can say we have the worldly right view, but Lokam says if you say this too much, then you as a monk you will come to difficult times because you will lose support. මේ අජත්ත බහිද්ද කියලා තියෙන අර ගහ හිතන එක මේ මෑණි කෙනා බහිද්ද රුණේත් කරන බහිද්ද පුතා බහිද්ද ඒ කට්ටිය බහිද්ද මම අජත්ත එහෙම කතාවක් තමයි දැන් ලියලා තියෙන්නේ ලියන්නෙත් එහෙම. So Lokam says this is, if you read the books that have been written, it's really mostly explained, I think all the time explained as the external is meant external things from you. So like for Lokohamudu it's like Mallika menu or Miss Mani or tree or whatnot. Like external things are the external and he himself is the internal. That is the usual explanation given in the books. මේක ඇතුළෙම අජත්ත බහිද්ද තියෙන්නේ. But the internal and external happens within oneself. It is here, not like outside. බහිද්ද එකක් ඇහුණා. Now you have heard external sound. External. සද්ද බහිද්ද එකක්. There's the external sound. මෙතෙන්ට දෙවන්නේ මෑණි. But actually the hearing happened within your ear actually. දැන් බලන්න මමයි මගේ ඇහිමයි. But if we use this as an example, so there is me and my hearing. මම නැත්තම් මගේ ඇහිමට තැනක් නැහැ. So if there is no me, there is no space for the my hearing. මම අජත්තයි මගේ කන්න බහිද්දයි. So because I consider
there is the me and the my ear is the external thing. සද්දයක් නැත්තම් මේ කන නිතරම අජත්තයි. But if there is no sound, then the ear itself is always like internal. ඇහක් තියෙනවා. So likewise the physical organ of seeing, eyes. මමයි මගේ දැකීම. So when seeing happens, then there is me and my seeing. ඇහක් නැත්තම් දකින්න දෙයක් තියනවාද? If there is no eye or no eye, physical eyes, can there be any kind of seeing? පහිද්දව හැදිච්ච ඇහැ තියෙන්න ඕනේ. So one needs the externally created eye, අජත්ත the මගේ දැක. externally created pair of eyes. ඔව්. මමයි organs of මගේ sense. මමයි මගේ ගන්ධ සුවඳ දැන ගැනීමයි. මමයි මගේ රස දැන ගැනීමයි. So likewise that is for smelling and tasting. මමයි මගේ So ස්පර්ශය දැන ගැනීම. I and my smelling, or like my sensing smell. I and my tasting, I and my feeling touches. මමයි මගේ වේදනාවයි. So me and my feelings or my experiences, මමයි මගේ සිතයි. my and my mind, මමයි මගේ චෛසිකයි. me and my thoughts or mental concomitant. නිතරම සංයෝජන ධර්මයක් එක්ක එකතු වෙලා හිතන එක මගේ, සංයෝජනය නැතුව හිතන එක නීවරණයක් එක්ක හිතන එක මම. ඔය දෙකයි තියෙන්නේ. ලියලා තියෙන්නේ වෙන මොනවා හරි ලියලා තියෙනවා. So it's always when there is the notion of belonging to me, things connected or mixed up this sanyojanas or factors, and when there is this notion of me or I without the myself belonging to me, it is connected to this that is the internal, and that is connected with or mixed up these hindrances. ඔව් ඉතින් මේක තමයි උදේ ඉඳන් හැන්ද වෙනකම් අජත්තවයි බයිද්දවයි ජීවත් වෙන එක. So morning till evening we are living within this internal and external. ඔව් ඊට පස්සේ ඉතින් Swapping all the time, mixing. ඒ දෙකෙන් වෙන් වෙන්න බෑ ඉතින්. One cannot get one cannot like disengage or like tell those apart or separate them out. ඔව් ඉතින් මේ චේතනාවෙන් තමයි මේවා ඉතින් එහාට මෙහාට වෙන් කර ගන්න ඕනේ. So this separating out happens through a volition or some kind of volition. ඔව් ඉතින් මේ වෙන් කරගත්තේ නැත්නම් ඉතින් හැමදාම අපි දිට්ඨිය හරි ගිහිලානේ දැන්. So until that separation happens, we are living in this kind of same situation, and this separating out or getting out of that happens through that volition. ඔව් සත්‍යයක් නෑ පුද්ගලයෙක් නෑ කිව්වා. So when you attain that level of this separating those things out, there is this like seeing or understanding that there is no real person or real being or creature that is there. එන ඒත් සුවපත්. So let's see tomorrow. May you be well and happy, protected by the triple දැන් dimension. හෙට එක බහිද්ද එකක්ද අජත් එකක්ද? So is this tomorrow, is it internal or external? ඔව් ඉතින් ඒක මොකක්ද ඒක? හිත දවසද? දැන් හෙට මේ පන්ති තියන්න එපා. හෙට කියලා දැන් තියෙනවා. එතකොට ඒ හෙට කියන්නේ එක අජත්තද බහිද්දද කියලා අහන්නේ. දෙකම දෙකම අද්දට පහිට දෙකම නේද? මේ මම ඉන්නවා. ඒකත් මම ඉන්නවා. ඒකත් මගේ පන්තියක තියෙනවා. ඔව් එහෙම තමයි අපි දෙකෙන්. දෙකයි හද්දටයි බහිටයි දෙකම එකව වෙලා හැදිච්ච සිටිනවා. මිනිත මොකද්ද කියන්නේ? මේ මට වෙදී පහිද්ද තමයි. බහිද්ද? ඔව්. දැන් මම ඉන්නවා අර
මගේ අදහස් අර හැච අදහස් මගේ හැච අදහස් ඒක මගේ. දැන් ඉන්නවා. එතකොට දැන් එක්කෙනා දැන් මැරුණොත් එහෙම හෙට එක්කෙනා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඕගොල්ලෝ. දැන් තේරෙනව නේද? ඉතින් බලන්නකො මේ රැවටිල්ල කොහමද කියලා.